Good evening, everyone. I'm Lakshmi, your host for this session. Today, we have an exciting 2-day session on robotics and TinkerCad lined up. Our esteemed speaker for the session is none other than Mr. Vishnu P. Kumar, who has received the prestigious award for Best Innovator from Kerala Startup Mission and more. Let's hear about his remarkable achievements from the man himself. Let's give a warm virtual welcome to Mr. Vishnu as he shares his journey, experiences, and imparts his wealth of knowledge in the fields of robotics and TinkerCad with all of you. So please. Okay, thank you for the welcome. Yeah. Um, okay, I think the screen is visible. Yeah, it is. Yeah. Yes, Okay. sir. Yeah. So myself, Vishnu P. Kumar, I'm a robotics engineer. So currently, I'm working as a robotics engineer at Gen Robotics, and I thank EETI Foundation for calling me for this 2-day workshop on robotics and TinkerCAD. And for 2 days, we'll be looking more into robotics, and when we are dealing with TinkerCAD, also we'll be focusing more on robotics because yeah, robotics is the main topic. And yeah, so that's the introduction, and let's um, dive into the content. Okay, so let's start from the basics, and let's start with the definition of robotics. So, robotics is a field of science that deals with research, production, and operation of robots. Okay, so and it's actually a interdisciplinary field. It takes inputs from different engineering fields like mechanical, electrical, electronics, computer science, civil engineering, and some non-engineering backgrounds also. Like if we are doing something, some robot which is working on some medical field, we'll require the collaboration with some medical institutions also. And if we are doing something in the construction field, we'll need the support and collaboration of civil engineers, then the what the construction engineers and all. Okay, so it's a field of science and it's a interdisciplinary field of engineering. Okay, so I can see two robots here. Um, and have you seen these robots? And can you tell me what robots are these? So I think you can just, yeah, it's Wally robot. And I think if possible, you can just unmute and tell the answers also. So I just need to make it interactive. Okay. So yeah, this is Wally and Eva robot. So these are two characters from the sci-fi movie Wally. Okay. And Wall-E actually has it's actually a acronym or a short form. And ഇതിന്റെ full form എന്താണെന്ന് do you know? Does anyone know what's the full form of this term Wall-E? Maybe for some people this might be a new information. So it's actually having a full form for Wall-E. Does anyone know? Or maybe just can just Google and tell the answer also. Yeah. So Mm, waste allocation, load lifter, earth class. yeah. So അതാണ് yeah, waste allocation, load lifter, earth class. അതാണ്. Okay. So ഇതല്ലാതെ Wall-E അല്ലാതെ have you seen any other robot which whose name is similar to Wall-E? ഈ മൂവി തന്നെ there's another robot whose name is similar to Wall-E. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും റോബോട്ട് അറിയോ? അതിനകത്ത് actually there's a robot named as Wall-A. Wall-A എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് another robot is there. So അത് ഒരു bigger version of Wall-E ആണ്. So that is waste allocation, load lifter, axiom class എന്ന അതിന്റെ full form. Okay. So yeah, just to bring in some movie insights. So yeah. And
Yeah, so the definition is production, operation, research of robots. So what is robots? What is a robot? Yeah, robot is a machine capable of automating tasks to make human life easier. Right. Upon if there is something, some task like some heavy task or maybe repetitive task or anything, we can just use a robot to do our part, right? So suppose there is a um, kind of a nuclear material handling or something. So it's very dangerous for human beings to directly interact with nuclear waste management and all. So we can just use a robot and it will do the job, right? Okay, so it's actually the robots will be making our lives easier and better. Okay, so ഈ റോബോട്ട് ഏതാണെന്ന് അറിയോ? Sir, a dog robot. The one that can be like a dog, like act as a dog and Yeah, exactly. So yeah, spot എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് exactly. Yeah, okay. Spot robot എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. And it's a robot made by ClearPath Robotics. ClearPath Robotics sorry, Boston Dynamics. Boston Dynamics എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ റോബോട്ടാണിത്. Okay, so Boston Dynamics actually maybe a familiar name ആയിരിക്കാം. And this type of robot is called the quadruped. ഇത് 4 കാലുള്ള ഒരു dog like robot ആണ് അല്ലേ, as Jensen told. So it's a dog like robot. 4 കാലുണ്ട്. So ഇങ്ങനെ legged ആയിട്ടുള്ള റോബോട്ട്സിനെ we are having further classification like എന്താ രണ്ട് കാലുള്ള ആണെങ്കിൽ like humans രണ്ട് കാലുള്ളതാണെങ്കിൽ it can be called as a biped robot. 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ quadruped. പിന്നെ insectsനെ പോലെ if 6 legs are there you can call them as a hexapod. പിന്നെ octapods are there. അങ്ങനെ depending on the number of legs we can classify them, right? Okay, so let's see the main types of robots. Okay, so mainly we are having 3 types of robots. The first one is mobile robot, then second one is the manipulator robot, third one is a mobile manipulator robot. Okay, so what is a mobile robot? Mobile robots are those robots which can move from one place to another. So we are having if we are having 2 points, right, like point A and point B. If the robot wants to move from point A to point B, we can make a mobile robot. Okay, so robots can move. That's their specialty. So they have the locomotion ability, right? They be having some wheels, legs, or crawlers for enabling the locomotion, right? Okay, so basically they can move from one place to another. That's the basic definition. And we are having manipulator robots. Manipulator robots എന്ന് പറയുന്നത് robotic arms ആണ്. So those robots can move objects from one place to another. Mobile robot pole, the robot itself can't move from place to place, but it can actually move objects. Objects in a move it can manipulate the objects. That's the basic definition. So a robot will be fixed on some rigid surface or anything, and it can move other objects. Yeah. Then we are having the mobile manipulator robot. So this is like a combination of mobile robot and manipulator robot. So if we just keep a manipulator robot on top of the mobile robot, then we can call it as a mobile manipulator robot. Okay, so adine from point A to point B move cheyanum pattum. Also it can also do some manipulation for some objects. Okay. Yeah, so these are some examples of mobile robots. So this one is a thermal scanning robot made by SMP Robotics. It actually thermal scanning application vannathu based on COVID-19 ആണ്. So it was used in airports and all, airports and all for thermal scanning. Okay. Then we are having Husky robot. So that's built by ClearPath Robotics. So these two are wheeled robots, and this one, the sport robot, is a legged robot. So that's the basic difference between these two and the sport robot. And very small task like ear robot in the price എത്രയാണെന്ന് can you guess? Ear Husky robot in the
Husky robot ഒരു വീൽഡ് റോബോട്ട് ആണ്, 4-wheeled driven ആണ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ 4-wheel drive കാർസ് ഒക്കെ, ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മഹീന്ദ്ര താർ ആൻഡ് ഓൾ. 4-wheel driven ആണ്. Yeah, 1 lakh. So yeah, any other guesses? Okay, 4 lakh, 10 lakh. Okay, so ഈ റോബോട്ടിന്റെ പ്രൈസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 36 lakhs. 36 lakhs ആണ് ഈ റോബോട്ടിന്റെ പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്പോർട്ടിന് എത്ര ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്ടിന് വില കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കമ്പയറിംഗ് ടു ഹസ്കി റോബോട്ട്? So less maybe. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്. സ്പോർട്ട് റോബോട്ടിന് ഓൾമോസ്റ്റ് 50 lakhs വരും. ഹയർ ആണ്, 50 lakhs വരും. കാരണം ബിക്കോസ് അതിന്റെ ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ റോബോട്ടിൽ എത്ര മോട്ടോഴ്സ് വേണ്ടി വരും for driving? So it's a 4-wheel driven robot, so how many wheels, motors does it need? So 4 motors, yeah. And for this one, 8 plus. 8 plus, okay. Yeah, so ഇതിന് it has 4 motors and this one has actually 12 motors. Each leg it is having 3 motors. Okay, so for this joint it's having one motor, then for this joint another motor is there. Also this leg can move apart also from the body. Ingane oru motion is also possible. So it is having 3 motors for one leg. So 3 multiplied by 4 is equal to 12. And thing is that it should be a very fast, responsive, and frictionless motor. Not frictionless. So it should be having very less friction and all. So the motors and the drivers used for this kind of motors is very costly. That's why ഇതിന് 56 lakhs around price ഉണ്ട്. Okay, in fact ഇത് overpriced ആണ്. So other companies are trying to make it like 10 lakhs and 12 lakhs ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് they are trying to make it. So another robots are there, like Animal എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് there's a robot, then MIT Cheetah എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് there is another quadruped. So people are trying to make cheaper versions of quadruped robots. Okay. Yeah, and these are manufactured robots. So manufactured robots can move things, right? This is a KUKA robot arm made by KUKA robot company. Even though these types of robots are used for manufacturing and all, some companies like BMW, Toyota and all the car companies, they'll be using robot arm for this component handling, then machining, welding, painting and all. They'll be using robotic arms. These are very big robotic arms, like ഒരു റൂമിനേക്കാളും സൈസ് വരും. Okay, and ഈ robots are kept inside some cells. സെല്ലിനകത്തായിരിക്കും റോബോട്ട്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, so that no one will be entering in the vicinity or the work volume of the robot. Work volume is a thing which defines the total workable area of the robot. Okay, so if this is the robot, ഈ robot armന് if it can extend from here to here, okay, ഇത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു സിലിണ്ടർ വരച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? So that will be the total working volume of this particular robot. Okay, so ആ ഒരു ഏരിയയിൽ they will be keeping a cell ഉണ്ടാക്കി the robot will be kept inside that cell, so that it doesn't cause any harm to operators or engineers or someone else. Okay, so ഇതൊരു maybe ഒരു ഹിറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ maybe death പോലും cause ചെയ്തേക്കാം. So that's why they are kept inside the cells. Okay, and this is another robot. So it's UR3 robot arm,
And while talking about robotic arms, there is some concept called degrees of freedom. So നമ്മൾ 8th standard, I think 8th standard തൊട്ട് കേട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് degrees of freedom or DOF. Okay, so let's count the number of joints for this robot. So basically this robot is having a 360 rotation in here. So that is the freedom number 1. Then here we are having another rotation, the third rotation, fourth one, fifth one, and there is small rotation in here also. Okay, so that's a small 360-degree rotation. So let's count it. This is joint base rotation 1. This is joint 2, 3, 4, one over here 5, and this is 6. Okay, so there are 6 degrees of freedom for this robotic arm. Okay, so we can call it as a 6 DOF robotic arm. Okay, and ഇതിന്റെ speciality is that this is a collaborative robot. അതായത് human can work together with these robots. Okay, so it has some tactile sensors, force sensors and all. അതായത് suppose this is a robot arm. My arm is a robotic arm, and this is a human arm. Okay, so human arm is over here, and the robotic arm is just coming and hitting over the human arm. Okay, അങ്ങനെ hit ചെയ്യുമ്പോൾ there will be some force reduction or force increase. So that change in force can be calculated, can be detected automatically, and the robot will be stopping there. ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it will stop there before causing any further injuries or something. It will stop. Okay, and yeah, I'll just stop the sharing for now. Okay. Okay. Yeah. Okay. There is something called as robotic gripper. Okay, so this is a robotic arm, a robotic gripper. So if you see the robot will be plucking or grabbing or holding things. Okay, so നമ്മുടെ UR3 robot armന്റെ endil if we keep a robotic gripper ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. Okay, yeah, if we are just keeping a gripper over here, so already we are having 6 degrees of freedom, right? ഈ ഒരു robotic gripper. Okay, suppose this is the robotic gripper that we are going to use. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു motion ഉണ്ട് അല്ലേ, ഒരു single motion is there also. Okay, അങ്ങനെ ഒരു additional ഒരു motion കൂടെ വരുമ്പോൾ what is the degree of freedom for this robot? എന്തായിരിക്കും ഈ റോബോട്ടിന്റെ degrees of freedom number? Already is having 6, one more is coming. So yeah, so that's actually a tricky question. എന്തായിരിക്കും the total number of degrees of freedom ഗ്രിപ്പറും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ? Just a guess. ആർക്കും ആൻസർ ഇല്ല? ഓക്കെ, അരവിന്ദ് 6 പറഞ്ഞു, സൂരജ് 5, 6, 8. Okay. Okay, so actually the answer is 6. 6 തന്നെയാണ് ആൻസർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രിപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂള് കൊണ്ടുപോയി റോബോട്ടിക് ആമിന്റെ എൻഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസൻ കൗണ്ട്, നമ്മളത് കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ടൂൾ. ആ ടൂളിന്റെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിത്തിങ് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ റോബോട്ടിക് ആംസിന് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, ദാറ്റ് അത് റിമൈൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, 6 DOF തന്നെ ആയിരിക്കും even if you are adding a gripper. Okay, so now we are having some mobile manipulator robots. Wally is actually a mobile manipulator robot. നിങ്ങൾ ആ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you might be knowing. So first of all, the robot will be going to some waste dump sites and all. Then it will be collecting waste. Then ഈ ഒരു front portion will be opening. എന്നിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യും, വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് it will keep inside itself. Then it will be using a compression method, right? ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കംപ്രസ് ചെയ്ത് it will compress it into a cubical format. Okay,
ആ cubical format ആക്കിയിട്ട് will be keeping it somewhere else. അപ്പോൾ the robot can take in waste and all, right? So it's doing a manipulation. Also the robot can move from one place to another, so it's a mobile manipulated robot. Okay, and here we can see the husky robot integrated with the robotic arm. ഈ നേരത്തെ കണ്ട UR3 robot arms ആണിത്. So UR3 robot arms is being integrated to the husky robot. So this is a mobile manipulator, and ഒരു mobile manipulator robot ആയി. Okay. Okay, now let's see the roadmap to learn robotics. Okay. So this is the step which I followed. I believe that I followed. Okay. And so I'll tell something about my journey in robotics. So I just got interested in robotics after seeing the movie Endiran. So that's a Tamil movie. I think നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും Endiran movie, acted by Rajinikanth. Okay. So yeah, that's Tamil film. And at time I didn't used to watch English movies and all. So Endiran Varendi vannu for me to get interested into robotics. Okay. So that was released in 2010. At that time I was studying in standard 4, fourth standard. Okay, so that time itself I got interested in robotics, and I think at time I just made some small robots and all, like some packaging boxes that I use it. I just built some robots. And when talking about Endiran, actually there's a scene in which the robot, the Endiran city robots, yeah, city robots rotate their head, right? Our tala karakkunna scene was my most interesting part for me. അങ്ങനെ so whenever I made a new robot, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം is to rotate the robotic head. തല കറക്കുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പാർട്ട്. സോ എൻ്റെ റോബോട്ട്സിൻ്റെയും തല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ സോറി. സോ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് റോബോട്ടിക്സിനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടണം. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷന് മുകളിലാണ്. Then we should learn about some output devices, അതായത് LEDs, motors and all. അങ്ങനെ output devices നെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. Then you have to learn about input devices like sensors, switches and all. അങ്ങനെ so output devices എന്ന് പറയുന്നത് റോബോട്ടിന് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് LEDs വെച്ച് ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ വെച്ചിട്ട് ലോക്കോമോഷൻ പോസിബിൾ ആക്കാനോ വിൽ ബി യൂസിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്. ഓക്കെ, input devices are used to learn about the surroundings and all. Okay, we are, suppose we are having a temperature sensor. Okay, just like the SMT robot which I shown, this one. So just like this robot, suppose we are having a temperature sensor mounted on the robot. Okay, angane if there is a temperature sensor, we can read the temperature from the surrounding, right? Angane temperature read cheyanengil we are just taking the values from the surrounding. Angane, so that sensors can be called as an input device. So angane input devices ne kuriche padikanam. Okay, then we have to learn to use microcontrollers. Can you tell me a name of a microcontroller? I think everyone is from engineering background, right? Is there anyone who is non-engineering guys over here? Okay, just tell me a name of a microcontroller. Okay, 8051. Yeah, 8051. Yeah. Then I think there's a very famous one, right? 8051 actually, I think academics in the part that you are learning 8051. So any other microcontroller? Okay, nan paraya. Sir, so Arduino. Yes, Arduino is a microcontroller. Raspberry Pi. Raspberry Pi alla. Okay, Arduino is a microcontroller. Okay, so this is Arduino, and Arduino to be
precise is not a microcontroller, it's a development board. Okay, this thing, entire thing is called a development board, and the small chip over here is the microcontroller. Okay, Atmega 328P എന്ന് പറഞ്ഞൊരു microcontroller ആണ് controlling this entire board. Okay, 8051 ആണെങ്കിലും 8051 development board. Okay, so this is the development board for 8051, and 8051 and the IC or the microcontroller is exactly this one, the small one. Yeah. Raspberry Pi എന്ന് പറയുന്നത് is a microprocessor based board. Okay. So this is the Raspberry Pi, and this is a mini computer. Mini computer means computers നാകത്ത് എന്താ controllers ആണോ processors ആണോ? Processors ആണ് അല്ലേ? Intelന്റെ ഒക്കെ processors ആണ് we are having inside computers and all. Okay, so here we can see a small processor over here. So Raspberry Pi is based out of a processor, microprocessor. Okay. Yeah, and once we are learning microcontrollers, what we'll be doing is that we'll be combining the output devices as well as input devices. Output devices and input devices combined here will be making projects like basic projects are LED blinking, then switch controlled LEDs and all. Okay, അങ്ങനെ projects build ചെയ്യണം using output devices and input devices. Okay, അങ്ങനെ microcontrollers ne kuറിച്ച് if you are getting a strong idea, then you can start building basic robots. Basic robots എന്ന് പറയുമ്പോൾ have you heard about line following robots? Yes, sir. Yes. എന്നെ സാർ എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത്? എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി. എന്നെ ചേട്ടാ വിളിച്ചാൽ മതി. Okay, or maybe you can call me my name. Yeah, so this is a line follow robot. Okay, ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ will just follow the path. Okay, കണ്ടോ ഈ ഒരു ലൈൻ, ഒരു വൈറ്റ് സർഫസിൽ if we are having a black line, ഈ റോബോട്ടിന് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഫുൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് ലൈൻ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. Not only black lines on white surface, maybe just the flip case is also possible. Black surface and white line is also possible. Okay, in line following robot is a basic robot. Then we are having obstacle avoiding robot. Okay, so this is an obstacle avoiding robot. This robot what it can do is that just forward motion എപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. If there is an obstacle, it will just check for another path. Okay, ഒരു obstacle ഉണ്ടെങ്കിൽ it can just change the path. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു wall ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ will just ഈ ഒരു can see a small motor over here, right? ഈ ഒരു ചെറിയ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് it will check the two sides. രണ്ട് സൈഡും ചെക്ക് ചെയ്യും. ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്സ്റ്റ് പാത്ത് എവിടെയാണോ അവൈലബിൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ടേൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് അത് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് ഡു ജാം ബോർഡ്. ഓക്കെ, okay. Yeah, suppose this is an obstacle. Okay, suppose this is a wall ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. Okay, and here we are having our robot. എല്ലാവർക്കും കാണാമോ ഇത്? പോവാ. അപ്പോൾ seeing that there is an obstacle in front of the robot. Okay, അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ it will check both the sides. ഇങ്ങോട്ടുള്ള പാത്തും ചെക്ക് ചെയ്യും, ഓൾസോ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ചെക്ക് ചെയ്യും. ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്.
ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിലായിരിക്കും ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടുവേർഡ്സ് ദ സേഫർ പാത്ത്. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും റോബോട്ട് പോകുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് സൈഡ്. എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ടേൺ ചെയ്യുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ്? Right. Okay. So the robot will go in this direction. Okay. So that is a obstacle avoiding robot. Okay. Okay. So basic robots, you can start building basic robots. Then you have to learn to use microprocessors, just like Raspberry Pi, Jetson, Jetson Nano. Okay. So this is a Jetson Nano board, and the price is 18,000. Okay. Raspberry Pis are available from I think 7,000. Okay. And ഇങ്ങനെയുള്ള boards it can might be available in your IDCs and all. So you can just go there and tinker with these boards if you want. Yeah. Okay. Then microprocessors പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് you can start build smart robots. Smart robots എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? So these are some basic robots. And what are smart robots? Robots that use AI and other. Yeah. So the robot which uses AI, autonomous navigation, then some complex level of calculations and all. So those robots can be called as a smart robot. Okay. അതിന് can decide. ഇവിടെ in the case of obstacle avoiding robot, it is just checking the two sides will go to the safest path. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ ഈ ഒരു ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്ത് വരച്ചു അല്ലേ? Suppose ഇവിടെ we are having another obstacle. Okay. അപ്പോൾ and ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ലെസ് and ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മോർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ of course the robot will turn towards the right side. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ ബേസിക് റോബോട്ട് ആണെങ്കിൽ what will happen? ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ? എന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇങ്ങോട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും, then will go to this direction അല്ലേ? But in the case of an autonomous navigation robot, your obstacle will be mapped ചെയ്തിട്ട് it will make a path like this. So ഒരു secondary scanning and checking ന്റെ ആവശ്യമില്ല, it will just reroute if there is an obstacle. Okay. So those robots can be called as a smart robot. And ഇതാണ് some of my robots. ഞാൻ ഇതൊരു നമ്മുടെ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുന്നേ ആഡ് ചെയ്തതാ. I think it has got pixelated. Okay. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, when I just watched Engineer movie, and first initially build a robot was something similar to this. I didn't have a phone at that time, so that was back in 2010. So this was actually a model which I built later. I think when I was studying in second year ആണെന്ന് I just built this robot for presentation and all. Okay, ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻസിന് വേണ്ടി I just recreated that one. And ഈ robot ഞാൻ build ചെയ്തത് when I was in 11th standard. Okay, and yeah, so these are different types of robots which I made. These are some of the robots, and this is my 60th robot. I think this was my 75th robot or something, and this was 80th or something like that. So in total, till now I've built around 150 robots, and so e robot this one idu pinne idu and also idu. Okay, e robots ഒക്കെ basically basic robots ആണ്, just like obstacle avoiding robot. ഇതാണെങ്കിൽ line following robot ആണ്. This is just ഒരു കൈ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോബോട്ട് ആണ്. Okay, അതും I think 11th or 10th പഠിക്കുമ്പോൾ I just built this robot. അതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, I think hosted by some company. So അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു സ്മോൾ കൈ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട് ആയിരുന്നു അത്. So
So these robots are very easy to build. And e-robot, this one is actually a personal assistant robot. So we can ask questions, and just like a chatbot, just like Google Assistant and all, this will just answer our questions. Okay, so it will just search on the internet and it will give back the answers to us. Okay, so that is an assistant robot. So its name is Topio, and this one is a robot based on autonomous navigation. So it's having something called as LiDAR on top of it. So it can map the surroundings. It can view the surroundings using a camera and all. So it's using a Jetson Nano for the processing part. Okay, and ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് റോബോട്ട്സ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വി നീഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ്, റൈറ്റ്? അല്ലേ, പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് വേണം അല്ലേ? സോ നിങ്ങൾ 11th and 12th കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കാത്ത എത്ര പേരുണ്ട്? Just raise your hands, or maybe you can put in chat. Yeah. Okay. Oh yeah. Okay. So yeah. Almost എല്ലാവരും I think പഠിക്കാത്തവരാണ് അല്ലേ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കാത്തവരാണ്. Yeah, almost. No, 9 students. Okay. Yeah. Actually ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലായിരുന്നു. I just took computer science, and ഞാൻ പഠിച്ചത് was in Jyoti Central School, കഴക്കൂട്ടം. So അവിടെ I just joined, and അവിടെ പോയപ്പം I was just late by 1 week, I think. ഒരു 1 week late ആയിട്ടാണ് ഞാൻ join ചെയ്തത്. So I just applied for computer science and I got it. So when I went there, they have started teaching the computer science parts and all, subjects and all. So ഞാൻ പോയപ്പം teacher just came in and she was just writing some programs and all. Okay, board she just wrote down the program for some, I think it was for addition or subtraction, something like that. And അത് കണ്ടപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു I have to by heart all these syntax and all. And അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു you have to ഈ ഒരു സെമിക്കോളൻ ഉണ്ടല്ലോ, when we are doing C++ codes and all, we have to put semicolons. Semicolons miss cheyanengil you will lose marks എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. So അതും കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ I was like, okay, this is not my cup of tea എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് I just dropped computer science, and I wasn't interested in biology also. So I just joined for some special course like instead of biology or computer science, I just opted for Malayalam and I learned that. Okay, so so I was studying maths, physics, chemistry, English and Malayalam. Okay, so after I think 2-3 months എനിക്ക് മനസ്സിലായി computer science by heart ചെയ്യേണ്ട സാധനമല്ല, just syntax വെച്ചിട്ട് we can just figure out things. അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ട് then I just started learning it myself. YouTube videos ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് I just started learning. അങ്ങനെയാണ് I just got introduced into programming. So 11th and 12th computer science എടുത്തില്ല, or maybe engineering in computer science എടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് doesn't mean we can't do programming and all. If you are really interested into programming and all, just doing robotics, anything, you can do it by yourself. Yeah. Okay. Okay, so we will just start with the driving mechanisms. Okay, so so ഈ ഒരു റോബോട്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see 2 wheels over here. ഈ റോബോട്ടിനും they have 2 wheels, and this robot is having 4 wheels. Okay, അങ്ങനെ different wheels are there, different configurations of wheels are there. അപ്പോൾ ഈ വീൽസ് കാറിന്റെ വീൽസ് പോലെ ടേൺ ചെയ്യത്തില്ല, ലൈക്ക് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്യത്തില്ല. സോ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്?
So robotics we can have both driving. ഇങ്ങനെ two wheels static ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് rotate മാത്രം ചെയ്ത് we can move the robot. അല്ലെങ്കിൽ just like the cars, vehicles and all, we can use steering mechanism also. Okay. So these are two types of drive systems. So first one is differential drive or skip steering. അതിനെ differential drive എന്ന് പറയും, skip steering എന്ന് പറയും. Okay. ഇതിന് 4 wheels are there, but it doesn't have a steering mechanism. Okay. ഇതാണെങ്കിൽ it has 4 wheels and there is a steering mechanism. Left or right turn can be done. Okay. Yeah. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത is that ഈ ഒരു pair of wheels, front pair of wheels, ഈ ഒരു central axis നെ base ചെയ്ത് the entire pair of wheels can be rotated. അതാണ് ഇതിന്റെ speciality. And if we are going into differential drive robot, അതിന് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഈ രണ്ട് pair of wheels കൂടെ ഒരുമിച്ച് ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഷൻ ഇല്ല. Instead of that, it's having something like this. ഈ രണ്ട് wheelsum, so this is the top view of a robot, circular robot. So this is wheel, left wheel, and this is the right wheel. So if both the left wheel and the right wheel are moving forward, the entire robot will go forward. Okay. Left wheel, right wheel the speed is more, and left side the wheel the speed less ആണെങ്കിൽ will turn towards the left side. And ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the opposite case ആണെങ്കിൽ right side turn ചെയ്യും. And if both the wheels are rotated in opposite direction, one clockwise and another one in anti-clockwise direction, അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there will be a 360-degree rotation. Center robot in the center base ചെയ്ത് the entire robot will be doing a 360 rotation. So the conventional cars and all are having the skid steering, or no, sorry, the Ackermann steering. ഈ ഒരു entire wheel pair rotate ചെയ്യുന്നതിനെ we call as Ackermann steering. So conventional cars we are having Ackermann steering, and right now we are having some new cars like the Hyundai. ഞാൻ പേര് മറന്നുപോയി. Hyundai, I think only, yeah. So ഈ cars ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ they can wheels നെ rotate ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, just like this. ഇങ്ങനെ rotate ചെയ്തിട്ട് it can do 360-degree rotation. ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ just like crabs move ചെയ്യുന്ന പോലെ it can just do a 360 rotation. Okay. So this is, yeah, it's Hyundai Mobis e-commerce system. Hmm. Okay. Yeah, so let's discuss a small application based on what we have seen till now. Okay, so application എന്ന് പറയുന്നത് to make an autonomous navigation robot for indoor users. Okay, so ഇതുവരെ from what we have discussed, you have these many questions to answer. Okay, ഒരു question answer session ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, just we can just discuss on this. Okay, so can you tell me the type of robot, then the drive mechanism, how to know about the indoor features, how to avoid obstacles, then how to navigate from point A to point B. So that's the basic operation, navigation from point A to point B. Then we have to do charging also. Okay, so everything should be happening autonomously. Okay, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് you are appointed as a robotics engineer in some company. Okay. അങ്ങനെ and you are getting the task of making an autonomous navigation. First of robot. Type of robot എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have learned about 3 types of robots. One is mobile robot, manipulator robot, and mobile manipulator robot. So ഏത് robot ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Autonomous ആണ്, point A to point B ആണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So yeah, type of robot എന്തായിരിക്കും? Maybe ഞാനൊരു type of robots just ഒന്നുകൂടെ present ചെയ്യാം. Yeah.
We have three types of robots: mobile robot, manipulator, mobile manipulator. ഏതായിരിക്കും you'd use? Okay, mobile navigator. Okay. Any other answers? Okay, mobile. Yeah. Okay. Yeah. So that's cleared. So mobile robot ആയിരിക്കും we are gonna use. അല്ലേ, because we need to move from point A to point B. അപ്പോൾ mobile robot യൂസ് ചെയ്യാം. വീൽഡ് ആയിരിക്കോ നോൺ വീൽഡ് ലെഗ് റോബോട്ട്സ് ആയിരിക്കോ? So wheeled. Okay. Any other suggestion? നമുക്ക് ലെഗ് യൂസ് ചെയ്താലും ഈ നാവിഗേഷൻ പോസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? leg use ചെയ്താലും it's a mobile robot, wheels use ചെയ്താലും it's a mobile robot, so it can navigate from point A to point B. So why wheels and why not leg robots? ഇത് ഞാൻ I'll tell you a situation like നിങ്ങൾ final year project, yeah, according to requirements. Okay, so suppose you are doing your final year project, okay, and you have made a autonomous navigation robot. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം you are going for international conferences or maybe competitions and all, if they're asking you about the features of the robot, you'll be telling it's a mobile robot, it's a wheeled robot, like that you'll be telling the features of the robot. And suppose they are asking you why did you use the wheeled robot and why didn't you use the leg robot, അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ you should be having an answer, right? അത് ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാനായിട്ടായിരിക്കരുത്. From the initial stage itself we should have an idea. ആ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് മാത്രമേ we'll be going into the hardware building and all. Okay, so if we are going to do indoor navigation ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ I think wheels are the best option. Affordable ആണ്. So we have seen in the case of ClearPath Robotics, the Husky robot and Sport robot. Sport robot ne 56 lakhs on price and Husky robot ne 30 lakhs. Okay, so there's a huge difference between them. Also, So, the number of usage of motors is less compared to kilo. Yeah. So basically, the price is going to reduce when we are going to use wheeled robots. Okay. പിന്നെ if we are having very harsh terrains, അങ്ങനെ ഭയങ്കര difficult terrains ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can use legged robots. Okay. Also ഈ desert ഡിലുള്ള navigation ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ we can use legged robots because സാൻഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പം of course the wheels സാൻഡിന് അടിയിൽ പെട്ടിട്ട് it won't move, right? So depending on the requirements and all, we'll be designing robot. Okay. For time being, I'm going to use the mobile robot. And what should be the drive mechanism? Drive mechanism and there are two types under. So Ackermann steering as well as differential drive. ഏതായിരിക്കും? ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ difference is that if we are going to use four-wheel driving system, 4 wheels drive ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ differential drive robots we need 4 motors. Four-wheel drive ആണെങ്കിൽ Ackermann steering in the case we need one additional motor. ഈ ഒരു wheel pair move ചെയ്യുന്നതിന് we need additional motor, right? So cost more ആയിരിക്കും Ackermann steering. So for time being I'm just going with differential drive. Yeah, differential drive robot. Okay, and അടുത്തത് how to know about indoor features. അതായത് നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ഒരു thing. So we are having a wall over here. Obstacle like a UV sensors. Yeah, using sensors we can do we can
know about the indoor features, right? Sensors use it, we have to map the environment. Suppose നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് we are gonna implement a healthcare robot. Okay, അങ്ങനെ healthcare robot implement ചെയ്യുമ്പോൾ the first step we are gonna do is to map the entire building. Okay, entire building we will map ചെയ്തിട്ട്, so when we are doing the mapping, suppose yeah, ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു റൂമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ. ഇങ്ങനെയാണെന്ന് സപ്പോസ്, ഓക്കെ വിചാരിക്കുക. ദിസ് ഇസ് എ ഡോർ, ഇവിടെ ഒരു ഡോറാണ്. ഇത് മേ ബി ദ മെയിൻ എൻട്രൻസ്. സോ റോബോട്ടിന്റെ നാവിഗേഷൻ ഓർ മാപ്പിംഗ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. അങ്ങനെ റോബോട്ടിനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വിൽ ടേക്ക് ദ റോബോട്ട് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പൊസിഷൻ. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽ മാപ്പ് ദ എൻറ്റയർ ഏരിയ. അങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു റെപ്ലിക്ക വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റെപ്ലിക്ക കിട്ടും. സോ വി ക്യാൻ നോ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു നാവിഗേറ്റ്. വൈൽ നാവിഗേറ്റിംഗ് ദർ വിൽ ബി ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്. അങ്ങനെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ജെൻസൺ പറഞ്ഞ പോലെ വിൽ യൂസ് സെൻസേഴ്സ്, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ അവോയ്ഡിംഗ് സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. മേ ബി ultrasonic sensors use ചെയ്യാം. Then so nowadays vacuum cleaners are there with facility like identifying obstacles and avoiding the path. Yeah, so basically they will be having sensors, right? ഈ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ ultrasonic sensors വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന sensors might be there. അല്ലെങ്കിൽ another option is to have a LiDAR. Okay, ഇതാണ് LiDAR. So just like this നമുക്ക് environment full identify ചെയ്യാൻ പറ്റും. So here we having a obstacle, ഒരു കാർ ഉണ്ടല്ലേ. So that obstacle will be stored in the memory. Okay, temporarily other memory will store ചെയ്യും, so that it can take another path. Okay, suppose we have done the mapping and all, and ഈ റോബോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക, going towards maybe this direction. Okay, ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് സപ്പോസ്. ഓക്കെ, സഡൻലി someone is walking towards the robot. ഇവിടെ എത്തി, നടന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തി. സോ that area will be marked as an obstacle. അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ the robot will be making a new plan. ഇതിനെ പറയുന്ന path planning എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ പാത്ത് will be formed, എന്നിട്ട് it will reach the destination. So this is called as dynamic path planning. Okay, initially a path undaki, so it won't stick to that path itself. There is a new obstacle or something will make a new route and will reach the destination. So that's called dynamic path planning. Okay, okay, and yeah, for navigating from point A to point B we have to implement something. So that's by using this path planning algorithms. Okay, ചാർജിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സപ്പോസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചാർജിങ് ഡോക്ക്. ചാർജ് ലെസ് ദാൻ മേ ബി 10% ചാർജ് ആവുമ്പം ദ റോബോട്ട് ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ചാർജ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Anyone? ഈ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ you will be ready for autonomous navigation. ആർക്കെങ്കിലും? മേ ബി ചാറ്റിലിട്ടാലും മതി, ഫൈൻ. സർ, ഇപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ എവിടെ റോബോട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെയാണെങ്കിലും ചാർജ് നെസസറി ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെ
Yeah, path. exactly. So path tracing. Okay. Yeah. So നമ്മള് we have mentioned this as the first destination, right? This was the destination number one. Okay, so the robot will planning a path and will reach the destination number one. So while the robot is in destination number one, we are giving another goal. Okay, maybe we are just telling the robot to go to pharmacy and collect some medicines. Okay, so the robot will be going to destination number two. Destination number two. Yeah. Okay, so from destination number one to two, it will be making a new path. Okay. So destination number two will it's less than 10% charge. Charge less than 10% I. So Johnston and Suraj, right? Yeah, Suraj. പറഞ്ഞ പോലെ will be retracing the path. Uh, has the location of charging dock എന്നതിനെ പറയുന്നത്. Charging dock in the position will be already stored in the robot's memory. So suppose if we are considering this as a coordinate plane, suppose this charging dock is positioned at maybe 2085. Okay. ഈ ഒരു coordinates will be stored inside the robot's memory. അപ്പോൾ it will make a plan to go from D2 to the charging dock. Sorry. Yeah. Charging dockലേക്ക് പോകാനുള്ള path it will be forming. അങ്ങനെ പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മാത്രം മതിയോ ചാർജ് ആവോ? It be able to get charged. ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയാൽ ചാർജ് ആവോ? അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയാൽ മാത്രം മതി ചാർജ് ആവും എന്നുള്ള എനി കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ജസ്റ്റ് അവിടെ എത്തിയാൽ മതി ചാർജിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ, അറിയാവോ? വയർലെസ് ചാർജിങ്. വയർലെസ് ചാർജിങ്, എക്സാക്ട്ലി. Wireless charging ഉണ്ടെങ്കിൽ when the robot reaches this destination will start charging automatically. പക്ഷെ wireless charging ന്റെ disadvantage എന്താ? Yeah, wireless charging. What's the disadvantage of Speed wireless is charging? slow compared to other wired charging. Yeah. So yeah, so the speed of charging is very less. അല്ലെ? Normal wired charging 1 hour എടുക്കുമെങ്കിൽ wireless charging may be taking 3 or 4 hours. അല്ലെ? Because ആ ഒരു ലോസ് ആൻഡ് ഓൾ ലോസ് കാണും, എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവും അതിനിടയ്ക്ക്. So they'll be taking more time to get fully charged. So we'll be using some technology. No, we'll be using direct charging or wired charging. Wired charging ആണെങ്കിൽ once the robot has reached the location, has to do a orientation fixing also. Okay, ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് it have to turn 360 degrees. No, sorry, 180 degrees. ഇവിടെ വന്നിട്ട് just 180 degrees turn എടുത്തിട്ട് it needs to go back. Reverse എടുത്ത് ചാർജിങ് ഡോക്കിൽ ചെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. then only it be charging. Okay, അതിന് നമുക്ക് there might be some errors അല്ലെ? Errors ഉണ്ടാവാം ഈ ചെന്ന് കറക്റ്റ് ഡോക്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്. So in order to avoid that, നമ്മുടെ മൊബൈൽസിന്റെ ഒക്കെ ചാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി മൈന്യൂട്ട് വൺ. അതിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടീഡിയസ് ജോബ്, റൈറ്റ്? സോ ദർ മൈറ്റ് ബി എറേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ലാർജ് ചാർജിങ് ഡോക്സ്. ഒരു വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് വലിയ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ റോബോട്ട് ജസ്റ്റ് ക്യാൻ ഗോ ടുവാർഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വിൽ കം ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പോൾസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചാർജിങ്. Right? അത് മനസ്സിലായോ? We get the point? Okay. Okay, and so these are the
ഇതാണ് നേരത്തെ answers for the previous questions. Type of robot is mobile robot. Then driving mechanism is differential driving. To know the indoor features, we can use mapping. Then for real-time obstacle avoidance, we can use LiDAR sensors. To go from path 1 to path B, no, sorry, location 1 to location 2, or maybe A to A and B, we can just do path planning. And if we need to go to the charging port, we can use a predefined location. Okay. Yeah. So that's it for today. And tomorrow we'll be dealing with the TinkerCAD session. Okay. ഈ ഒരു autonomous navigation പാർട്ടിൽ if you have any queries or questions or maybe something more to know, you can just reach out to me, or maybe you can ask now itself. എന്തെങ്കിലും doubts or clarifications if required. I'll just initial that I'll just go through all the slides. Okay. If you have any confusions in this slides, you can just ask. Yeah. Anything? I think it's clear. Yeah. Okay. So Archangel, if you have any suggestions for the session, link just tell me so that I can improve tomorrow. Yeah. Sorry. I just forgot to ask something. Is there anyone who who don't understand Malayalam? So I should have asked this before. I think everyone knows it. Yeah. Okay. So if it's okay for you, we can just wind up. Yeah. Thank you for the participants. There is on the chat. Thank you. Please before you leave. Thank you for handling the session. The feedback from all the participants. You can contact the number given in the chat room anyways, and please get the feedback.